to better the lives of others. It is not an opportunity to satisfy personal greed. Leadership अपने आप विच अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते नहीं बल्कि लोगों को गाइड करने वास्ते है। इस नवे प्रोग्राम दे विच जो कि पिछले कुछ एक महीने तो जो सी शुरू किया है द फ्यूचर सिख लीडर जो कि संगतां तक से जा जाके थोड़े व्यूज़ ले रहे हैं नाल कोशिश कर रहे हैं कि असी यंगस्टर्स ਨੂੰ भी इस प्रोग्राम ਦੇ ਨਾਲ जोड़िए ताकि इथों ਦੇ जो यंगस्टर्स ने ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਚਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ गुरदीप सिंह जी, सरदार चतर सिंह जी ते सतबीर सिंह जी ते मनप्रीत सिंह जी, आप सब नूं जी आनूं कहने सिख चैनल दे स्टूडियो दे विच ते फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लीडरशिप इज अ प्रिविलेज टू बेटर द लाइव्स ऑफ अदर। इस कोट दे नाल जे आपां गुरदीप सिंह जी शुरू करिए, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। Okay, so one of the difficulties that we have about Sikh leadership, I think, is that all leaders, personally being Sikhs, have done extremely well. If you look at Google and you search for Sikh doctors, Sikh judges, Sikh lawyers, you'll be surprised at the number of lists that come up with the number of Sikhs next to them. Lots of organizations have been set up. The problem is that those individual Sikh people don't actually come into the Gurdwara side of management committees. If you look at the Gurdwara side of the management committees, you find people who are generally workers at the low end pay anyway, who actually don't have a lot of say at work. They don't have any great empowerment at work, and they bring their habits into the committee. That is what's got to change if we're looking for Sikh leaders. And I'll give you a simple example. Sade locally ek judge rehanda, Sardar Judge. After Judge Mota Singh, the next Sikh judge hoya, Rabinder Singh da naam hai. He never comes to our Gurdwara. He's not involved in our committee meetings or any of the local issues that we have. No, if you are quoting someone as, in fact, you yourself were individually busy with your own things, and very recently you had taken the active part. I'll come back to everybody else, but what is the reason for this kind of thing? Why people want to, I would say, run away or keep away from the committees, from the manager? Because these are the local leaderships which from where our national or international leadership is going to come up. So why people avoid to be the part of such management? Okay, so one of the simplest reasons is that what happens in Gurdwara meetings is very different from what happens at work environment. For example, you will never have a committee meeting where everybody is talking. I've sat in Gurdwara committee meetings where nobody can get a word in edgeways. Sare boli jande hain. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟਸ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। You would never get that in a work environment. If somebody at work is actually writing the minutes, you only get one person, and only one person does the talking while the others listen. You don't get this mayhem, or you don't get this and so on. That's because the thinking is very different. You have to have like-minded people in the Gurdwara committees that outside have those positions. I've always said, how can you have a Gurdwara treasurer who has no idea about accounting? He must be an accountant minimum, in my opinion, to be the Gurdwara accountant. Yet you will find people who are accountants in the Gurdwara who don't know anything about Excel spreadsheets. That is a big issue. The same thing with, for example, Pradhan Gurdwara. In our community, we have this issue. We don't believe in retiring. 65 to badu koi pradhan hona nahi chahiye. In any Gurdwara in England, this is the retirement age person. He should be doing other things, like go and play golf or something. Why are you still involved in the Gurdwara politics at that age? I find it if they do want to get involved, they should be doing some other activities. That maybe they can be in some select committee that advises the committee or something. But really, people seem to have this attitude, which, by the way, is the same in India, China, in that part of the world, where people think differently. The older you are, the more senior you are. You see, look at Cameron, look at Barack Obama. They are young people in very senior positions.
They don't have this attitude, I need to be 80 before I can actually become, and then stay in that position. I was alarmed the other day. I rang a Gurdwara, they said to me that मैं General Secretary हो गए 15 साल. There is something definitely wrong with that thinking. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ General Secretary ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, it is not moving forward. It's definitely got no vision about what to do and so on. We need people who have a lot of energy, youngsters that can come in and not take over, but work with them. As far as your retirement age is concerned, 65 and plus you're saying. Anyway, what we can say is captaining the team, to be a captain and to be a coach, these can be the two different roles. Yes. for youngsters and for the for the old people. And coming forward to Chatar Singh ji, differences, differences. What you want to say? For that reason, the two leadership is not coming. There's a difference between the Sangat and the committee and the local public, the local Sikhi, and which is affecting the new generation who are just looking at the face of the committee, that yes, our committee that's sada ki banu wali gal hai. The thing is, I mean, there are very number of different reasons why people may not want to come to a Gurdwara or actively take part in the Gurdwara, be it committee, be it even seva. One of them could be perhaps, a mistrust amongst the community or even within the committees themselves, or people lack the motivation. So, how do we motivate the community to actually participate within the community itself of the Gurdwaras? Whole myriad of things we could actually think about how we could actually get about to do that. But the first and foremost thing, I share some of the common concerns that Gurdeep have actually said about in terms of age, captaincy, that we need to give way to younger blood, new vigour thinking, inject some new energy into the Gurdwaras. Because what you've got to think is that, since the Sikh community has started migrating from far distant lands back in sort of 50s and 60s into this country, you've got third, fourth, fifth generations who've probably never seen India in their lives. So what they've got to do is actually have an affinity between people who are actually been brought up in this country, but who still have Sikhi in their hearts. So by doing that, what we're actually doing is saying, look, you can relate to me, I'm in the Gurdwara, I'm on the committee, I'm doing X, Y, and Z. That way there's an interest that we build up. It's important that we actually do that. For somebody to be in charge of a Gurdwara for 15 years, you will see that there are different people within the hierarchy, infrastructure, management will be the same. It cannot progress because things around them are progressing all the time. You've got the same point of networks. You need to embed, within the Gurdwara, it constantly needs to thrive and look for new network amongst peoples, amongst community leaders, amongst different states of head, people that you need to liaise with. And if we don't do that, what we're going to really do is become very, very stagnant indeed. And by becoming stagnant, we inhibit our growth. And the key thing to that is to allow young people. It doesn't mean to say that it's an anarchy that young people want to take over the Gurdwaras, but it's more to say, look, hang on, let's get some new, fresh ideas. Reach a sort of compromise where the 50% of the people on the committee are actually young, who can actually encourage other members to come in and say, hang on a minute, you look, oh, so-and-so's doing that, Baljit's doing this, I guess I want to be part of the Gurdwara because he's doing it. It's a mirroring, a reflection of that, where they actually become part and say, look, if he can do it, I can do it. So I think sharing some of the concerns there, but in the wider picture of Sikhi, what we really need to do is actually start looking and not operating as separate silos. You can see how many Gurdwaras there are actually in the UK, let alone that going to Europe, Canada, America. We need to have some sort of a common thread, even just to sort of start looking, aligning ourselves to say, look, hang on a minute, we're all Sikhs. What's common between us? Our religion. Why don't we start talking to each other? And actually, Chatur Singh's made an interesting point. If you look at weddings in the Gurdwara, why would you have somebody who has an absurd Indian accent doing the wedding? They can't find anybody in that town or local Gurdwara to do the wedding in English. Koi English banda bol hi nahi sakta. It's what happens is they hog onto it. People that do weddings should have an English accent for a start, and that will encourage the youngsters. But you'll find lots of old people that can hardly speak properly will still do the wedding. No, the reason for that could be that we haven't built up such a structure which Granthi Saban या कथावाचक या कीर्तनीय जो इसनु प्रोफेशन दे वांगू ले सकण
ਅਸੀਂ ਇਸ profession ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ we haven't picked this up ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ professionally ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ why can't now we're having two youngsters here. They are quite interested. I will come back to. I would like you to introduce them to about the gym and all those aspects. So we are our youngsters ambitions, doctor, engineer, lawyer, judges, whatever. I mean, but nobody wants to be a kathavachak, a pracharak, or a kirtaniya. If they want to do, I mean, that's the reason we are not having this English. Okay, but I'll tell you why nobody wants to be a kathavachak in the UK. There are no benefits. He doesn't get a bonus. He doesn't get a company car. People look down at him. I can name you 101 reasons. Why did I take my job? Because there's a certain status with it. Granthi but sade ki ho gaya? Onu granthi bhi nahi sadde. Onu sadde ta bhai hai. A dekho ji bhai aa gaya. What sort of language is that? So what happens is the status for that job isn't the same. If that job had been moved up where everybody respect, I would have loved to become a Granthi, but there's no perks with it. It cannot all just be seva. It cannot just all be ki haan ji tu sara kuch duniya mein chhad de. Now what's happened is the Kirtan wale have caught on to this. They've realized that we can charge X amount of pounds when they come from India before they come and do their Kirtan, because their children are now studying in private schools in India. They've realized, why should we just be doing Kirtan like they used to years ago? So that concept is changing with people in India. It is unlikely that we will get a Granthi from England who can speak very well both languages and be able to communicate. But I'm just saying to encourage youngsters to come. This whole thing about being a wedding registrar, it's quite simple to ask somebody young who's married, to come in, preferably a lady, to tusi aake ji register karo. Nobody will do that, I'm telling you. They hog on to it. They don't even outsource it in the sense that, let's look at, rather than somebody in the committee, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ. That is just one. I'll give you another example before we carry on. School visits, and I'm heavily involved in our local gurdwara. I once had this discussion with somebody who said, school visits, the children are, I don't know, 8 to 12. The town that we live in, we get lots of village schools. Those village schools have never seen Indian people. You'd be surprised. In fact, I recently had somebody come, and the girl put her hand up and said, "Is everybody here brown?" You should have seen the teacher's face. She thought, "Oh my God, what sort of question is this?" What I'm saying is, why would we have an elderly gentleman with a strong Indian accent talking about Sikhi in the Gurdwara telling those kids? Because all they do, they would be laughing in the back. Oh, look, he's talking like bud. People don't seem to realize the image that we're portraying, and that is very important. That's what I'm saying. The management committee needs to change slightly in how it's thinking. Let me tell the viewers that we are having some Sikh Sangats from Gurdwara Sahib Hitchin, and of course, because we have to build up a ladder so that the leader can move up and down, and that's why the youngsters are here. And when I moved to our young gym members, no institution can possibly survive if it needs geniuses or supermen to manage it. It must be organized in such a way as to be able to get along under a leadership composed of average human beings. Peter Drucker has quoted this. And again, the initiative is there. The management has to arrange the things so that they can invite people. ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ. That was a way people used to come to that place. Now what new things you had inspired the youngsters to join the Gurdwara? Would you like to introduce both of this Satbir and Manpreet? Sure. So in the Hitchin Gurdwara in 2007 and 8, when we were actually part of the committee, we decided to make a gym. So we set aside some money in the committee that we would spend £10,000, for example, on the gym. And we bought the equipment and so on. The idea then was to get the youngsters to join the gym and let them run it by themselves. So the idea of management empowerment that we learn outside, not in Gurdwara committees, this whole idea about empowerment, koi pradhan hove, koi sekatar, ਉਹ ਕਦੇ empowerment ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.
Can you believe the difference in thinking? So once you can observe the difference, you can never work. I don't want to make the gurdwaras like a business setup, but the good models that we have in business, we need to bring some of them, transfer some of them. And this was a good one. So we said to the gym boys, "Ida karo, tusi aaya karo. Je aunbe, tusi matha bhi tekunbe, langar bhi shagumbe, tusi apne friendan nu bhi liaunbe, seva bhi karunbe." And it's so true that really we've turned it around. And I'll let actually Manpreet talk about it. Because he's been one of the sort of, founded members that we first joined. Yes, Manpreet, yeah? Manpreet, what inspired you? There might be definitely some change in the inspiration itself. Before gym, you used to come to Gurdwara, and after gym, you I mean, we used to go to the gym, the local gym. There was quite a few boys that used to train there. They'll Sikh boys that used to train at the gym, so that was outside of the Gurdwara. Then, when the new Gurdwara came in, they decided to build a gym. So we're heavily involved in that. That was around 2008. So we created the gym then we bought all the equipment in. But just like the Gurdwara, we felt that it should be open to everyone. So Gore, Kale, everyone should go there. The thing is, at that point, maybe the business model, if you like Gurdeep said, the business model didn't really work because there's nobody really to take control of everything, and the gym was getting misused, and then we thought, we should take control of everything and sort of organise it. So we have some set rules, we put stuff in place. So every year, gym membership is £100 for adults and £50 for students. So youngsters can come there for a whole year. So that's very, very cheap compared to other gyms. We have all the facilities you can possibly need for training, weight training, even cardiovascular machines. So we've put an initiative in place where people can come there and train. And what we've done with the way we've really promoted it is, through Facebook or through our T-shirts that we've got on here, the hoodies and things like that. I can see a good logo of Shaheed Baba Deep Singh Ji. What inspired to put this name of Baba Deep Singh to the gym? I think Baba Deep Singh's story is a very, very good story. I think the way that he fought for the last to the last. Gurdeep, let me tell you, he was 65 plus. Baba Deep Yes, Singh. no, that's right. So we want our elders to be like Baba Deep Singh. So that's right, exactly. We want them to come to the gym as well. Yeah. No, I mean, that was true. Exactly, a good point. I think what we really meant was young at heart. Yes, you want to add something, Satbir? Yeah, so the main aspects that we looked at was trying to get the gym running on a regular basis. We looked at trying to involve everybody into the gym. I mean, the females in the gym, there isn't many females that get involved in the gym, but we have other classes which are held at the Gurdwara, anything from ladies' exercise classes to yoga to tyre size classes. Now, many get involved, but it's quite more male-dominated, the gym itself. Psychologically, the impact of your mental attitude, going to some gym outside and going to a gym to a Gurdwara. I mean, how you are attached to the Gurdwara itself with the gym? With the Gurdwara gym, we wanted to bring an aspect to it where it was to bring the community together, to get more others involved, getting the youth involved, rather than them going out and doing, as you say, puttekam in whatever they get up to. It's a place for them to come to Beloni Matadekana. Then they're going to get involved more into the Gurdwara. Like, for example, myself, I used to come on Sundays, go Punjabi class, go home, not learn anything. Now I'll go to the gym 5 times a week, Gurdwara jana matha tekna, kuch sikhna bhi hai. मतलब ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹਫਤੇ ਚ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਫਰਮ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਟਸੈਲਫ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ and these things keep you away from the other I would say the bad habits of the society itself. No, it does. And I mean the one of the best things that they've done is there was time where people had the committee changed. And people started saying, well, maybe we should close the gym, go Bharatadani and so on. It's simply because we hadn't empowered them. If they have saved the money, it's no good putting their money into the golak, which is the issue that we have. You know, if you look at Bhai Khan Singh's Nabba on a definition of a Gurdwara, one of them, he defines it 5 times with different activities. One of them is actually a fort. Ek killa hai sada Gurdwara. Nobody uses the killa concept.
ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ and so on. I get surprised when people don't even know the basic definitions ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Following on from what they're doing, I think that not only have they, the good thing that they've done is they've got a good model now set for other gurdwaras, which is what's happened on their Facebook. I was surprised to hear that other gurdwaras asking them, how did you manage to get the money from the committee? Because committee wale didn't do. So that was one thing. Secondly, they've asked for their T-shirts. They had a Facebook, someone from Birmingham saying, how did you make this T-shirt? Maybe you can give us one and so on. So it would be good if the gurdwara gyms could be connected together. In fact, we went to Ilford to buy a second-hand equipment from the Ilford gym. So this makes all the Gurdwara youngsters who are not in the committee, but I'm looking at the Hitchin gym, these will be the future committee in 15, 20 years. When I get to 65 and I say, "Main retire ho gaya," I'm looking at people in the gym to take over our responsibility. Succession planning. Yes, succession planning. Now that's how we've got to think about it. Whenever I talk about future Sikh leader, usually they have been just within the periphery of Punjab. They might be talking about the Chief Minister Prakash Singh Badal, maybe some might, if they come out of that periphery, they talk about Prime Minister Manmohan Singh, and of course the Akal Takht, the Jathedar Sahiban, SGPC, the Pradhan. I have been talking on this on my previous shows, in the election shows as well. So now, back of the camera, as you said, you have nothing to do with the Punjab itself. You are looking at David Cameron as a leader, and how this we can take the concept of the leadership when we talk about the international level out of Punjab, and why can't we think on a broader level? If you, the problem that we have in India, as I said to you, I don't really have any interest in Indian politics. And the reason is, I'm more interested when Cameron is going to make 50% tax, because it affects me directly. It affects me if he starts to increase the rates on my house and so on. So the Indian politics is good for the people that live in India. All those that hold British passports, I'm sometimes surprised at how attached they are to the Indian part of India. Yes, we should have a key role in the SGPC. Because ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਲੱਗ ਆ. So we have to make sure that we keep fighting for those. I go to India every 2-3 years for 2 weeks holiday. Tell me, does that make me an Indian to have any say in its politics or be interested in what's happening? I don't really. But people are stuck with the old, because they came from India, like people like my parents, and it would be wrong of me to say that they should have no interest. Yes, they should. But really, it doesn't make any sense when I keep hearing about fiddling, these things don't happen in the UK. So we should focus more in the UK. We should try to get politicians in the UK. It's encouraging to see, Indrajit Singh become the Lord at the House of Lords. Every Sikh should be proud of that achievement that he has actually done. So hopefully in the future we will have politicians here. It will be very hard for people from here to go to India and fight anything because of the corruption. So I'm not looking at those leaders. The problem with our Jathedar, and we have to respect them regardless of what we think about them, because we respect the institute. I always say this example, Clinton might have been morally a very bad person, but in terms of policies, what he did was actually very good. So we can't keep shooting down on Jathedar every time they do something wrong. We need to somehow get into the system and from the outside apply pressure. Personally, it would be nice if we had a UK SGPC, just like we have in Pakistan and so on. But that, I think, is a bit too much, even for the Gurdwaras in England. It would have been very nice even if just the Singh Sabha Gurdwaras had got together. I find that some of the other communities that we have in the UK have done better. For example, the Patri community have done better by having their 25 Gurdwaras. The Ramgarhia Gurdwaras in Birmingham have about 12. I don't know whatever happened to the Singh Sabha in the UK. There are more Singh Sabha Gurdwaras in the UK, but they can't seem to collectively do something by saying, okay, let's all have one constitution. Let's have one Maryada between us and so on. So they've all just gone doing things locally is the issue. Chatur Singh, how you think of these aspects about the Punjab politics, the UK vision, how we can make up our international vision on? अपनी इंग्लिश कहावत है कि कहते हैं कि when you in Rome do what the Romans do. कहने मतलब if you look at it from a wider picture, yes,
to a small degree, the issues in India and the politics that play do affect us, but very remotely. First and foremost, what really affects us is the financial policies of Britain, or possibly the immigration policies. They may affect us. But what people are tending to do is that they're living with the values of another nation in a new host country. Because that's what they're comfortable with. There's nothing wrong with that. What we have to say is that we need to readdress the younger generation, because they cannot connect with that. There's a massive disconnect between trying to understand what's going on in India for the younger people, because they're totally lost. They think, well, that's got nothing to do with us. Oh yeah, so what? You know, if so and so's got shot, or Jameen the 10 lakh the price whatever. But what we need to get to the youth is to say, look, that you're a commoner, you're a Sikh. You know, okay, you may not have the full punch card, but at the end of the day, you come from a bloodline of Sikhs. ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ? ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਸਪੈਕਟ। ਹਾਊ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ? what scenario you are looking forward for, apart from being a gym member? We want you to be involved in such type of structures as well. I think it's really, really important to stick together. That's the most important part. Everyone says that Sikhs don't generally stick together. So the way we done the gym, everyone contributed, everyone done their own part. You know, we all stuck together and we done it well, I think. So if we can do that, I know it's easier said than done, but everyone needs a role really, and if everyone can, fulfill that role, then I don't see why we can't move forward really. So, if we look at sort of the gym model, what we've done, we've sort of progressed, but there's still a long way to go as well. So at the end of the day, it's the same with the Gurdwara. I think in time it will change. In time it definitely will change, and I think it's up to us, the youngsters and people in that age, to move forward. If the Gurdwaras don't meet our needs, then you wouldn't go to them. If we don't have, for example, on a Sunday, we're very quick to say, "Nyane chop karao." Ri mama apne nyane othe darbar vich khel jande. Well, why don't you make a creche for them? Jithe wo beh sakdi hain. You know, for example, you have to look at the needs for our community. We have a number of elderly people growing in at the moment in our community. Sooner or later, we will need to buy a minibus because unan to karo nahi aana. That is a need in our community. So we need to look at that. We should be looking at requirements. Kali community apni requirements dekhe ke gurdwara kitna fulfill kar sakda. Just matha tekna Sunday nu aake langar sha ke ghar nu daud jana, because that's what I see. Je main bahar khad ke observer hai sade gurdwara da, just like every other one, that is what I'm looking at. I might as well be observing what happens with people and how they react. There is something missing. Because there should be a bit more than just they should actually be doing something else, learning something, maybe actually asking people to menu samjh nahi aayi. The problem that we have with our granthi, just to go back one point, banda aaya India to, un katha kiti, I was sitting at the front, main katha sun ke unhone ek sawal puch liya. You wouldn't believe how upset he was. I'm thinking, hold on, I thought you were talking to me, I said, sitting at the front. So I say to people, this is my common practice, and you will ask people in Hitchin, I sit right at the front, trying to make sure I can listen to what he says. And then when you ask him a question, he said, yaar, idda maine koi sawal kadi puchhiya nahi kisi ne. If you remember when we were at Hitchin Gurdwara doing that live show, what I suggested live was that after every Kathavachaka or Kirtaniya, they perform in front of the Guru Granth Sahib, ask them to join in a discussion, come to this table, and then answer the question. Until our Kathavachaks, our Granthi Sahiban are not answerable, they are not going to do any researches, and just jo padya
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਥਾ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ 1 ਘੰਟਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ ਮਾਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਡਸਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ so there's and the problem that we have is if you look at the sangat generally it's a wide range of sangat we have kids like this there we have kids like me who want to basically criticize everything that's happening we have the elders the problem is that the needs are very different for everyone you can't have a top professor giving a talk when we had Dr. Sukhpreet Singh come a lot of the kids said to me कि सानू इहदी ज़बान नहीं समझ लगी there was a need for us now to look at कि जे Dr. Sukhpreet Singh दी ज़बान नहीं किसी ने समझ साडे गुरुद्वारे then we need to make sure somehow we join that disconnect yes it's our responsibility but what happens बंदे सद लेंदे आ उथों इंडिया तो they come and do it और पैसे इकट्ठे करके दौड़ जांदे आ no one actually is thinking कि maybe we should teach someone something here it's up to the committees to sort that out. Do you want to add something? Yeah, I think what we shouldn't forget, because what progression Hitchin Gurdwara has actually made. We always look at the negative side of things, but the thing is, what we've got in place is very, very good. All the classes and stuff, the Gatka, after the Gatka, they do Vichar and things like that. The way it's progressing is very, very good from where it was. The implementation is doing it. It's not only the talks, they are implementing as well. You should look at that improvement as well and say, yeah, we've actually done well on that side. Obviously, there's always going to be room for improvement, but I think we should really realise where we've come. One thing, Chatur Singh, I'll come to you. Yeah, if you want to build a ship, don't drum up people together to collect wood, and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea. Doordarshida. अब साडी जिहड़ी सिक्खी है सिर्फ जिहड़ी हैगी आ छोटे छोटे दायरिਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ we are not looking at that's what we're looking in the future Sikh leadership as well what you see in the future ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ submission ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ in order to win the war we must lose some battles here and there ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ thinking ਹੈਗੀ ਆ ਨੇ it must be strategic we must be thinking into the future ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ may not happen my visions my dreams may not happen in my lifetime but I'm thinking 50 years at ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ so ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ there are tactical solutions to immediate problems ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ how do we actually put this fire out ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ community ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾਈਏ so the way to move forward is if we take the analogy of the ship to build a ship we must ensure that we've got a ship built and we're looking into the sailing the seas is that we must use the oars all of us must use the oars in the same direction there's no point one person using the oar this way and the other one backwards you're not going to go anywhere so it's a question of coherent thinking we sare ek man de naal soch ke gaan vadiye until we get that coherent thought pattern which emanates in everybody's mind ki meri soch Gurdeep par giya we can't move forward so the ship is there but the question is how are we going to get everybody to board that ship look if the Christians can do it with Noah's Ark this is a piece of cake so mere kehna matle aajkal sab lakdi di sochan di nahi aaj te steel diyan baniyan hoiyan so problem je sochi jaave is a very surmountable problem it's very small but it just needs unity and people to hold hands together and say, look, we're all part of the same ethos. Satbir, where are you looking forward for after? This is some mid-generation. You are the young generation and the coming time where the ship is going of Sikhi. To begin with, I think we need to educate ourselves. There's a real lack of Sikhi in all generations, not just my generation, all generations. Not everyone knows. Everyone wants to be in the committee, but the thing is, they don't do none of the things that a practicing Sikh should be doing. The one thing they should be doing is learning all the time, continuously learning, and learning Sikhi is probably the prime thing. And everything that comes with it is doing seva. There's a lot of the committee members, I've never seen them lift a finger in the Gurdwara, but they're the first to jump up to talk, speak up on seva. Another prime thing to think about. Anyway, concept of future Sikh leadership on an international
arena. I mean, because we have been fighting in small groups. An issue comes up, an organization is formed. And each organization is having some issue behind it. So, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ organization ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ organization ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ our issues people are fighting. There are good organizations doing the jobs, whether it could be from the aid part, from the legal fights, just like United States they did in the France and United Nations. So all these different organizations are doing the jobs at the ends, but because they are not doing it collectively, that's why the final product is not coming up. And how do you feel the need of a leadership on an international basis who can bring the voice कि आज जे टर्म दी गल फ्रांस विच उठी है ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ we know we have been fighting for the land itself as a separate Sikh homeland, we can say. But now, because the Sikhi has gone in every corner of the world geography itself, so why can't we build up a parliament without a boundary which can work globally, taking the voice directly to the United Nations? In that big aspect, I want. Okay, so the worst thing we can do is make another Sikh organization. From Sikh Education Council to Sikh Council, even to the Sikh Parliament that you've just said, you can go tomorrow and do a search on Google for Sikh Parliament and something will come up. There is nothing that I have not seen on the internet, because it's part of my work, from a security point of view. Koi Sikhan da jira marji naal lekh deo, you know, Sant da naal lekh deo, Sikhi da naal, you will get hundreds and hundreds of hits on it. The problem is that we don't need another organization. We already have enough. What people should be doing is using the individuals that are working. It'll be nice to see Inderjeet Singh being involved by our SGPC when it comes to the UK. Considering he is a lord now, other organizations should try to use him if they can. As an individual, I think Sikhs should be very proud of what we've done in the UK. And the elders should be proud of their children, of what they've achieved over the years, I think. But what happens is, nobody wants to use those individuals and actually give them a lot of time, because they think, oh, nahi, so nami organization should be karni pani. And that's where our drawback is. So, you know, unless we set up something very similar to what's happening in India, but have it for the UK, I don't know where the leadership will come from. The problem that we have is we look for leaders that are in history. People, we keep quoting people like Master Tara Singh, Sant Fateh Singh, but we forgot about Darshan Singh Feruman. Darshan Singh Feruman's Qurbani, one of the Shahidi, holds much more value than, for example, even Fateh Singh or Master Tara Singh. Yet all you'll ever hear in history is people quoting those two. I think there were lots of things. Satbir is right, we have to do a lot of education ourselves. So, and hopefully one of those will come up and say, okay, we should all unite. My gut feeling for England is that every Gurdwara works individually. For example, I couldn't come to Southall and start saying to them, because Hitchin is different. So I encourage all the youngsters, the first thing they should read, and this is everywhere in the UK, you should read Apna Constitution ta padh lo. जो गुरुद्वारे विच की लिखिया है कितना बनना चाहिए ते ओदे नाल नाल जो रहत मर्यादा ओ पढ़ लो. That's a good start for people to start to understand about their faith. So, for example, if Chatra Singh here goes to Ealing Gurdwara, I've asked him, Ealing Gurdwara Constitution the padla ki likhiya hai, before you even do anything, so that you know which path to step in. I could not go to Southall and vote, for example, because I'm not a Gurdwara member in Southall. We don't have any membership in Hitchin. So could somebody just walk in and become a member? The setup is slightly different. So the first thing you should know is understand what the setup in your constitution is locally, and then figure out which Rat Maryada you think the one that you're going to follow in that Gurdwara. Somebody's following our show as well, so somebody's on air. Hello, Jeep. Hello. The caller is gone. Yes, the phone lines are open. And if you that's not good. Yeah, if you want to join this program, yeah, definitely you can call in, and the number should be on the screen. If it's not, I will request you. We got just 15 minutes left for this show, and if anybody want to join, we are discussing on the future leadership.
around itself within the UK, how we can progress. Yes, Shatan. I just wanted to add to some of the things that Pradeep actually said here, but thanks to Pradeep actually pointing out that, you know, lack of education. I think Sare Jiri Sikh and they should always think that they don't know enough. Because when you immediately think that you don't know enough, you have a certain craving to learn more. So as you think you know everything, you don't want to know. Sikh itself means to keep learning. Absolutely. The key fundamental definition of a Sikh is a learner, a disciple learner. Yeah. Now, bring it back to, you know, what you said about earlier about, you know, we've got a lot of activity within the Sikh communities globally, silos of people operating. Now, how can a marshal command this fleet if there's no communication between them? The most fundamental thing we don't have between these silos is communication. You know, let's forget about what levels of communication, but not even peer-to-peer. The foot soldier is not talking to the next foot soldier. And the communication itself is a nervous system of the whole body. Chatur Singh, let me take someone on the call. Someone wants to communicate something to us. Hello, Ji. Hello. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਚਤੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ I just want to say that the word in telecommunications that we use, and the word is actually used, transmogrifier. A transmogrifier is anything that converts a signal from one form into another. So picking up on Gurdeep's example where we got a disconnect with the people who can't understand the English or the type of vocabulary that's been used by one person, we must have people who can actually translate that to meaningful words. Be it, you know, small words to big minds. But if we don't have this interpretation process, which is critical for people, if somebody passes a brilliant message, the impact of that message is only good if it's absorbed and assimilated by the people who are in actually the audience listening. You know, people could turn around and say, you know, we could look at the great leaders, you know, in the Roman Empire, but their message was being received. Their antennas, they were being received. So the point I'm making is that first of all, we must be tuned into the person who we're listening to, and that message is actually being implemented by ourselves in our mind. It's just like a water flowing in a pipe, coming from a source and reaching to the final point, and so many leaking points in that one. Well, panda jada is not the pipe panda ch magoriyan hagiyan ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਮਿੰਗਸ ਫਾਲਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਕਲਿਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ everybody is thinking the way he want to run the horse what do you want to say Yeah, I think ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ I think ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ I think ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਬਣਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿੱਦਾਂ
ਹਿਚਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੰਸਲੋ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਹੋਣਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖੈਰ ਸੁਖਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ You want to add something else to what the gentleman said? Coming back to the committee, मैं लगता सारे ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ according to the field itself the lawyers ਹੋਵੇ treasurer ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ they can look up to seen as leaders and then ਜਿਹੜੇ younger generations if they want to go into something that they're doing we've got that within our Gurdwara to see if somebody wants to do be a lawyer they can use them as a way of getting information and looking into the degree. Gurdeep, and we tried this. So the idea is that in the Gurdwara we're looking for local people who can advise others. Recently, one of my friends took someone to advise him on what career path to take. There are loads of people in the Gurdwara that can offer loads of things. But you see, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ but ਜਿਸ field ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ he can actually contribute quite a lot. So we were going to hold a seminar where we're inviting the youngsters just to come and talk about career progression, nothing else. And I know, for example, there's a young Sikh doctor group in London who, if you want to mentor them, for example, if you want to become a doctor, they're happy to take you for a while under their wing and so on, and show you what they're doing and so on. And it was encouraging to see that the young Sikh doctors are going from some gurdwaras to gurdwaras, checking elderly people about their blood pressure and about their diabetes and so on. See, that is something which they've just decided to do. Not because a gurdwara said, okay, this is a good idea. We've got a number of youngsters that we should actually encourage them to do it. Somebody wants to encourage us as well. Hello, G. Hello. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤਬਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਟ ਹੈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਹੀ ਡੈਟ ਕੈਨਟ ਓਬੇ ਕੈਨਟ ਕਮਾਂਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਓਬੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ? I think how I see it is I never listen to my parents. That means you don't obey your parents, yeah? That is right, because they force you. When parents tend to force you, most parents they tend to force you, but when you take something on yourself, you tend to practice it more. My dad used to force me all the time. ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਫੀਲ ਮੋਰ ਸਟਰਾਈਵ ਟੂ ਫॉर ਐਕਸਲੈਂਸ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮਚ ਸੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਸਟ ਨਾਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ when he's 20 he won't know what's happening. Somebody came recently to the Gurdwara and he came to the kitchen. मैं ਉਹਦੀ mother ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ isn't there another room here as well that I should be doing something? ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, he's never hardly ever come. If you don't even expose your children to your faith, they will just leave it in time. ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, there will come a time ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆ, that sort of male attitude ਕਿ ਹਾਂ I'm the man of the house now. It happens in all kids. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, that is not the correct attitude. We have to change. And it works both ways. What I find interesting about Gurdwara committees, most of the Gurdwara committee members, their children hardly ever come to the Gurdwara. You will observe this. Yeah, of course. Yet what will happen is if someone else comes who wants to get involved, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਲੀ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਵਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਦੋਬਨ ਤੋਂ। What actually you want to add? What you have heard so far in this show? We're talking about the future Sikh leader. What you want to add on this one? Without unity, nothing can move forward. Without the Sikh community thinking that they're all part of the Khalsa, and we're all working to better ourselves and our children and move forward, nothing is going to ever happen. If we are going to stick to we have to enhance all of the knowledge and of the elders and their experiences and unite all ages of the community within the Gurdwara setting. As far as unity is concerned, the first letter of Guru Granth Sahib is Ik.
Ik Onkar. Yes. And Aman, we have got one Granth, we have got one Panth, but what you think the reasons are they are diversified? Because we don't move forward because we move one step. If one person takes leadership, nobody else follows and unites with their line of thinking. Everybody thinks that the person is doing it for their own egotistical gain, and they're not looking that they're doing it with respect to the Sangat's needs in mind. So it's not a reflection of the community, it's not a reflection of what people want. And if the ones that are leading have to acknowledge the fact that the rest of the Sangat might not have the knowledge or the experience, so they have to look for for their whole benefit and bring the whole forward. What would entice the whole Sangat to move forward? Thank you very much, and we shall be moving forward. Thanks for your call. Why Khalsa Fateh ji? Kya baat hai? I just want to add to what the lady actually said. I think selfless service really is something that we all need to take on board. By taking that on board and say, typically, until we do that and practice it, put it into practice, be pragmatic about it, and even within the Gurdwara infrastructure, everybody from Pradhan all the way down to the basic Sevadar actually take active part in the Gurdwara Seva Karni, regardless what the duties are. Duties range in the Gurdwara, anything from typically making the langar all the way to cleaning the toilets. ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋ you can be a bit more comfortable but so ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ share this common thing again about the thread of having the same minds. We must read and understand Sri Guru Granth Sahib Ji and understand the messages, the common message for everybody to, the fact that Guru Nanak Dev Ji, when he came in 1469, through his lifespan, preached one message, egalitarian society. And even those fundamental basic rules today should be embedded in every Sikh's mind if we are to progress to the future. Definitely, there's somebody else who is going to take an initiative for the progression of Sikhi. Hello, Ji. हेलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी आया नू महाराज जी देखते फतेह वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह की कहना चाहोगे मैं यही गल कहना चाहना अपने भाई साहब कह रहे सीगे कि बच्चे ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ जी जी ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2 ਦੇ 4 ਪਰੌਂਠੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਟੋਕਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਕੋ ਜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ that would be a better attitude. Thank you very much for your call. Thank you ਜੀ okay thank you sir I mean he's got a valid point in the ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਿਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ I mean we shouldn't be so aggressive
The people in the Gurdwara, sometimes you find them so aggressive that you think, oh, any misal diti. Je bacche ne rakh ditta uthe, we can aake chak debe and so on. What we should not be. Oh, bacche ne kadi mor ke nahi auna. Some of the kids that come to the Gurdwara, they love eating the prashad. Je bacche ne do bari kha bhi liya, ki ho gaya uthe, je un kahiye nahi ek bari la gaya and so on. We've got to be careful, and we should have the rules that the Guru didn't expect people to come and be showing Gurdwara on. Bande moro galat bolan. That is just not right. इंटेंशन प्रेम ही मिलूगा तो इंसान आऊगा जब बच्चा होया जो कोई भी होया बिल्कुल इंटेंशन की हैगी जो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੌਟ ਗੈਪ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਥੌਟ ਗੈਪ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਲਾਸਫੇਮੀਅਸ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ So what we're thinking is that only over misal ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ we got to think in the bigger wider context of the ocean ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ it's a mammoth of a task trying to explain what the ocean is. I will just coming to the final words. We have just 3-4 minutes left, starting from Satbir. Yes, your final word for the whole community, for the leadership. And one more thing I would like to point here is ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀਚਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ 2 ਯੰਗਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਾਨੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਥਾਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਆਈ'll come to back to Gurdeep. Final word from you. Just a couple of points. First, obviously I see Jim Dwyer, so I'd like to touch on that point first. Get involved with your God to try and promote Sikhi as well as the attributes of going to the gym and stuff. Exercise is important. So the second Guruji said that sport's important. The other point was try and just get involved in your Gurdwara as well. If you've got gym activities going on or other classes going on, try and get involved, try and make the most of it and then you might be a Sikh leader one day. And the Gurdwara, try and get them fit for purpose. We spend millions of pounds on buildings, but we only used half of it. 4 years ago, half of our Gurdwara wasn't even used. On in class we've got a library, on gym we have, so just try and make the most of the building. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀ ਮਨ ਹੈਲਥੀ ਆਤਮਾ ਹੈਲਥੀ ਸੋਚ ਵਸਦੀ ਹੈ so health is first most important only then you can develop a good mind as well. Manpreet, your final word. Yeah, I just want to touch on what Satbir said as well. If there is any gym out there that wants, some Gurdwara gym that wants help or wants to know how we made ours so that there's so many members and the community has come together, then they can ask us. There's no problems. We're more than happy to help. It'd be good to get all the Gurdwara gyms together, work on one basis because, like everyone said today, we've got to work together. So that's a really important thing that I want to say as well. And another point that I want to say is that we're talking about Sikh leaders, future Sikh leaders, but ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ elders ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ yeah that's good. They've got more knowledge than us. ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ and we put a little bit more of our youth input in there as well ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਔਖਣਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਹੈਡ ਫੇਸ ਦੋਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ there's no need to jump in the same shoes and face those difficulties and waste your time. You should learn from their experience and moving forward to Chatar Singh. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ there's no point reinventing the wheel every time. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ they've got ocean of experiences. ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਕੀਪਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਟੁਡੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਹਿਚ ਇਨ ਦ ਜਿਮ
should be replicated in most Gurdwara, not just a gym, but workshops. Somebody's got motor mechanic skills, somebody's got PC skills. They should hold workshops for 6 weeks. Basic look, I'm a professional in this field. I fix PCs. I'm doing a workshop for 6 weeks, so you can get to know your PC. You can get to know, some of your operating system. It'd be easier for you at home. You can go and disseminate this knowledge to the people in your house. But replicate this model of learning, by definition being a Sikh anyway in the first place. So let's take this model and take it to all the Gurdwaras, hopefully in the UK, but it doesn't necessarily have to be a gym. But it's something that brings the community together. And that's so true, because the key thing is the people in the gym are not members of the committee. It's easier for them to link with other Gurdwaras. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ that's what the benefit of this is. For example, we started blood donating. The local NHS has come using our facilities where we did Panth time and your program. They every 6-7 weeks they come and we have encouraged people to give blood. The Gurdwara has to be thought about more than just coming there on a Sunday and praying and so on. And one thing that I wanted to say to you was that as it's so we decided to give you a t-shirt that we brought from the gym. So this is for you. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ and I wanted to show you this one that they did. On the back they got this. Okay, that's and on the front they've got the little one like this. Wow. So ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. So that's what Gurdwara should do. They should be encouraging the Gurdwara should be encouraging this type of activity, not ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ. Those teachers, by the way, you can purchase them for t-shirts is £7, for hoodies is £15. All the money is going back into the Gurdwara gym. Wow. So we can get new equipment and things like that. So if you want to join the Facebook group as well, it's Baba Deep Singh Gym. That's great. You see, when you are having Baba Deep Singh's logo on your heart, you can't do anything wrong, that I can tell, because such an inspiration comes from such Sikh leaders, I would say, that you can't go to a wrong path. You will be always thinking positive. And thank you very much for all of you to being here. And of course, the Sangat, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ. ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ. ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋ. ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.